sorry, if you open the paper, any important articles in first page, same question. ఏం చేస్తున్నారు గవర్నర్స్? You can see the same issue happened in 2 states. Kerala jarigindi, Tamil Nadu kuda same thing, same issues happened. What is the issue? Are you able to see? Governor altered policy address, says the Kerala CM, and Tamil Nadu chuskunte Tamil Nadu governor refuses to read customary address in the assembly. Both are same, kani Kerala governor em chesaru ante he read it but he edited it. Ichinattu kaakunda okay, first thing, during ఒక కొత్త సెషన్, న్యూ సెషన్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, న్యూ సెషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఎల్స్ గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత, న్యూ గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫస్ట్ సెషన్ ఎవరు అడ్రస్ చేయాలి అంటే గవర్నర్ షుడ్ అడ్రస్. Okay, and if it is in like parliament, who will address? President will address. Kani ikkada like new session, every year new session start cheyakante mundu governor address cheyali kada states lallo. Aina em raayadu, evaru istaru tanaki? State government istundi. These are the things, these are the policy schemes what happened in the before year అని చెప్పేసి. So governor or president ఉన్నట్టు చదవాలి. It is not his discretionary power to edit or remove. Okay, whatever is given, he has to read it. For an example, a teacher has given you something. దాంట్లో మీరు ఒక మిస్టేక్ ఉన్నా సరే, ఆర్ ఎల్స్ ఒక లేనిది యాడ్ చేసినా సరే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, కానీ కేరళ గవర్నర్ ఏం చేశారు అంటే హీ డిడ్ంట్ రీడ్ ఇట్. రీడ్ చేశాడు, మధ్యలో కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి కదా, హీ ఎడిటెడ్, తనకి నచ్చినట్టుగా తాను హీ హెస్ గివెన్ ఇట్ అన్నట్టు, హీ హెస్ రెడ్ ఇట్. అండ్ కమింగ్ టు ది తమిళనాడు గవర్నర్ అసలు చదవలేదు. నవ్ యూ టెల్, ఈస్ దిస్ కమింగ్ అండర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిషనరీ, సారీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఏమంటారు, అర్థం కాల, సరే కాన్స్టిట్యూషనల్ వయలేషన్ కిందకి వస్తుందా, రావట్లేదా, వస్తుందా? హౌ? What constitution is telling? Yes, governor should act with aid and advice of the council of ministers. మరి council of ministers ఏం చెప్తే గవర్నర్ అది చెయ్యాలి. అండ్ దాని ఏమంటారు, he should respect the session. It is also there in the constitution. అది చెయ్యకపోగా he has like కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం ఉంటుంది కదా. వాట్ ఇస్ ఫెడరలిజం? డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్, కంప్లీట్ చేయండి మొత్తం, సెంటర్ అండ్ ది స్టేట్. నౌ ఇక్కడ సెంటర్ ఏజెన్సీ ఎవరు? గవర్నర్. సో దో 2 articles what it is telling is that governor అనే అతను he is acting like a central agency rather than being the head of the state. క్లియర్? సో ఇవి చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతూనే ఉన్నవి, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం. బేసికలీ ఈ తమిళనాడు గవర్నర్ ఇలా చేయడం ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు. సిన్స్ 2002 ఆర్ 2003 నుంచి ఇదే ఇష్యూ జరుగుతూనే ఉందన్నట్టు. వెన్ ఎవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ సమ్ అడ్రస్, హీ ఈస్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ ఇట్, అండ్ దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్స్. 2 ఆర్టికల్స్ సేమ్. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్లో అడగాలి. ఇప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నవి గవర్నర్ గురించి. మెయిన్స్లో అడుగుతాడు, అండ్ ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ప్రిలిమ్స్లో అడగాలి అనుకుంటే గవర్నర్ పవర్స్ అడగొచ్చు, డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అడగొచ్చు, సెషన్స్ గురించి అడగొచ్చు.
ద సేమ్ వే ప్రెసిడెంట్ గురించి కూడా సేమ్ థింగ్స్ అడుగుతాడు. అండ్ ఆల్సో మేజర్లీ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ది పవర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బిల్స్. What are the powers president is having and what are the powers governor is having with respect to the bills. Okay, next ikkada okay నిమిషం అర్థం కాలేదు, చెప్పండి. Water contamination. So MP government constitutes panel to probe indoor water contamination tragedy. So exam point of view lo cheptanu, article chadutane ardhamautundi, there was water contamination in the indoor. Okay, so exam perspective lo em adugutadu ante simple ga water related diseases enti ani adugutadu. Can you mention some water related diseases? Water contamination valla vache diseases? Typhoid, cholera, diarrhea. So these things, whatever the things are there, water related diseases enti ani adugutadu. Antaku minchi or else inka adagali anukunte water deni valla contaminate avutundi. మెటల్స్ వల్ల, ఫ్లోరిన్ ఎక్సెస్ వల్ల, ఆర్ఎస్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ వల్ల, కెమికల్ అడిషన్స్ వల్ల అలా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. సో అంతే, అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని అంతే. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ మేజర్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి మూవింగ్ ఆన్, డైరెక్ట్లీ విల్ గో టు ది ఎడిటోరియల్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ద పేపర్స్, ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు న్యూస్ పేపర్ కరెక్ట్గా చదివితే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చాలా వస్తున్నవి, అవునా? సో సి, వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్ మేక్ ఇన్ నోట్స్. హూఎవర్ ఇస్ రైటింగ్ లైక్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్కి అయినా సరే, ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబర్హుడ్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నవి, like India, Pakistan, India, Afghanistan, India, China, India, Nepal, India, Bangladesh, these all relations should be there at one place. And also how India is there with US, free trade agreements cheskuntundi UAE తో కానీ, UK తో కానీ, European Council తో కానీ, clear? These all things with respect to India, whatever things are there, India Russia relations కానీ, India China relations కానీ, China అయిపోయింది కదా, US కానీ, UK కానీ, న్యూజిలాండ్ కానీ, African Union కానీ, these all things should be there at one place. And చాలా ఆర్టికల్స్ వస్తూనే ఉంటవి, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆన్ దోస్ ఆల్ థింగ్స్. ఈ ఆర్టికల్స్ ప్రిజర్వ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. నిన్న కూడా ఏదో ఆర్టికల్ వచ్చింది, చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు లాస్ట్కి వే ఫార్వర్డ్ లాగా, 5 points ఈస్ గివెన్ అండ్ దోస్ 5 points ఆర్ వెరీ గుడ్, వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ డైరెక్ట్ 5 points. Yesterday he has given about child trafficking anukunta, I don't remember the article, but chudandi okasari. So daily newspaper ni miss avvakunda chadavandi. Next, let's see the first editorial, the Donneray Doctrine, a broken international order. Asalu Donneray Doctrine ante telusa? If you see the first lines, can you read the first lines? The new year began with a stark reminder that the over 200-year-old Monterey Doctrine is not merely alive. What is Monterey Doctrine, first of all? Monterey Doctrine. ఈ డాక్ట్రిన్ ఏం చెప్తుంది అంటే సింపుల్గా, this was done by US has said that no one should come into our territory. Okay, like America is for Americans అని చెప్పాడు కదా ట్రంప్. సో ద సేమ్ వే ఈ డాక్ట్రిన్ లో ఏముండే అంటే, US ఒక సుప్రీం పవర్ లాగా ఉంటుంది, వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఓన్లీ US will take the concern and no other country should come to US, should not involve in US అని చెప్తుంది అన్నట్టు. But what US has been done? It has been violated its rules and entering into other territories.
వెనెజులాన్ ప్రెసిడెంట్ని క్యాప్చర్ చేసేసింది. నౌ ఇట్ ఆల్సో వాంట్స్ టు క్యాప్చర్ గ్రీన్లాండ్. అండ్ రీసెంట్గా ఇంకేదో ఐలాండ్ని కూడా ఆక్యుపై చేద్దామని చూస్తుంది. సో నవ్ యూ సీ, నా ప్రైమరీ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే, వెన్ US హ్యాస్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ బై వెనెజులన్ ప్రెసిడెంట్, other global powers are also there. For example, China, or for example, Russia. Let's consider, why didn't they react? UN Council undi, avuna? European Union undi. At least big powers are there. Okay, multi-block nations అయితే ఉన్నాయి కదా. Why didn't they interrupt, or why didn't they say anything? Why? Sorry, ee roju the world is silent. The world is silent. US has done. Next రేపటి రోజున, as China is also multi-power, Russia is also multi-power. Now my question is, why can't they invade our territories? Can't they invade the smaller territories behind them? Yes or no? Then how we can control? PSA students ega kada, sociology students kada. Okay, how we can control? Okay, మరి గ్రీన్లాండ్ ఏం చేసింది పాపం? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు నో. సో రిసోర్సెస్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నవి. వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇస్, when these big powers are occupying smaller territories, with any kind of reason you take, with any kind of reason it may be, when they're occupying the smaller nations, can't it affect the global world? Ani, why the other nations are silent? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఇష్యూ జరుగుతుంది, దానివల్ల మనకి ఇష్యూనే కదా, మన బార్డర్స్. సో డోంట్ యూ థింక్ దేర్ విల్ బీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు, డ్యామేజ్ టు ఇండియా ఆర్ హార్మ్ టు ఇండియా? దెన్ హౌ వీ కెన్ స్టాప్? అసలు స్టాప్ చేయొచ్చా? పీస్, ద వరల్డ్ షుడ్ గో ఫర్ పీస్. But will Trump allow to be as peaceful? So simple ga Monroe doctrine ante US should not, like, US territories ki ever raagurdu. America is for Americans, that's it. He has said kaadu, 200 years old doctrine adi. Ee Monroe తీసేసి మన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చేశాడు అంటే, జోకింగ్ గా, దిస్ ఇస్ నాట్ Monroe doctrine, డొనాల్డ్ doctrine అంటే నేనేం చెప్తే అదే రూల్ అని చెప్పేసి చెప్పాడు అన్నట్టు. But he said it in a joke way. He is making it serious by occupying all other territories. And even he is telling he wants to occupy Europe also. The same thing what he has cited is, reason enti ante, Europe lo it is becoming weak, the governments are becoming weak, US will take care of Europe అని చెప్తున్నాడు. At the later point of stages, he may do this one also. Is it possible? తలుపుతున్నారు. World War III జరగచ్చు అంటారా? వేచి చూద్దాం. సో మొత్తం ఆ హోల్ ఆర్టికల్లో దట్ వాస్ ద ఓన్లీ థింగ్ మెన్షన్డ్. అంత పెద్ద ఆర్టికల్ ఇచ్చినా సరే వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఇస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూరోప్ కానీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా, చైనా కానీ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ అదర్ థింగ్స్, పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ అయినా సరే ఇవన్నీ అడ్రస్ చేస్తూ ఇచ్చాడు అన్నట్టు. The country should not be ఏమంటారు, పట్టించుకోకుండా ఉండకూడదు, సైలెంట్గా ఉండకూడదు, దే హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ స్టాండ్ అని చెప్పేసి. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇలా అడుగుతాడా అంటే అడగడు మోస్ట్లీ. ఇది ఒక పొలిటికల్ వేగా ఆర్ ఎస్ గ్లోబల్ ఎకనామీ, గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ కన్సర్న్గా ఇచ్చిన ఆర్టికల్ అంతే. నవ్ యూ టెల్ వేర్ ఎగ్జామ్లో ఎలా అడగొచ్చు అంటే, ఒకవేళ అడగాలి అనుకుంటే ఇండియా యుఎస్ ఏ ఆర్గనైజేషన్స్లో, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో పార్ట్గా ఉంది.
AA organizations? Quad, I2, U2, next G20, అంతేనా? సో ఏదైనా అడగాలి అనుకుంటే ఫర్ సపోజ్ he will ask India and US ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో పార్ట్గా ఉంది, G20, I2, U2 and one more thing is Quad. I2, U2 అంటే ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, US, UAE. అర్థం కావట్లేదా? ఆర్గనైజేషన్స్ కొత్తగా ఉన్నాయా? I2, U2 అయినా సరే, క్వాడ్ అయినా సరే, ఇట్ ఇస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 4 కంట్రీస్. బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఏంటి? బ్రెజిల్, రష్యా, ఇండియా, చైనా, సౌత్ ఆఫ్రికా. తర్వాత ఇంకో కంట్రీస్ యాడ్ అయినవి. సో కొన్ని నేషన్స్ ఫ్రెండ్లీ వేగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఆర్ టెక్నాలజీ కోఆపరేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రేడ్ అయినా సరే, ఇవన్నీ కంట్రీస్ దే విల్ కమ్ టుగెదర్ అన్నట్టు ఫర్ దేర్ ఓన్ డెవలప్మెంట్. Like for example, what Brazil is offering to India, what India is offering to Brazil, how they are mutually cooperating. So ilantivi cheskoni they will make up a team. Clear? Next, the EV boom is accelerating a copper crunch. This article heading wala, what did you understand? The EV boom is accelerating a copper crunch. Ante చెప్పండి ఏదో ఒకటి, అట్లీస్ట్ రీడ్ ద ఫస్ట్ లైన్స్ అండ్ టెల్. కాపర్ చెప్పండి. సరే, అక్కడ మీరు స్టాటిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఒక్కసారి, వై see the second paragraph, I mean in near perfect lockstep అని ఉంది చూడండి. Between 2016 and 2024, the copper demand elasticity with respect to EV sales mostly exceeded 1.0, indicating that copper consumption increased faster than the EV adoption. And akkada statistics icharu chudandi. During this period, EV related copper demand surged from approximately 39,000 tons in 2016 to 1.1 million tons in the year 2024, while global EV adoption have been expanded from approximately just 0.75 millions nunchi almost 17 million units varaki. 17 million units. Copper chudandi 39,000 tons nunchi 1.1 million tons. And see the EV adoption just ante 0.7 million units nunchi approximately around 17 million tons. Both the things have been at least tripled. And EV statistics ఇంకా copper statistics చూస్తే for everything, charging unit, బ్యాటరీస్, వైర్స్, అన్నిటికీ కాపర్ అవసరం. సో ఎగ్జామ్లో అడగాలి అనుకుంటే ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఐదర్ కాపర్ మైన్స్ గురించి అడుగుతాడు. ఇండియాలో కాపర్ మైన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవి అని చెప్పేసి. కాపర్ అంటే మనం హరప్పన్ సివిలైజేషన్ లో చూస్తాం కదా, వెన్ కాపర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ సంథింగ్, వాట్ ఇస్ ఫౌండ్? కాపర్ మిక్స్డ్ విత్ టిన్, వాట్ ఇస్ ఫౌండ్? బ్రాంజ్. బ్రాంజ్ ఇన్ సివిలైజేషన్ has been started. అవునా కదా? సారీ, కాపర్ సివిలైజేషన్, కాపర్ పాట్స్. అడగాలి అనుకుంటే హిస్టరీ నుంచి అడుగుతాడు, అడగాలి అనుకుంటే ఇలా అయినా అడుగుతాడు, లేకపోతే జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో అయినా అడుగుతాడు, లేదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చాలా ఈజీగా ఇవ్వాలి అనుకుంటే కాపర్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము అని అడుగుతాడు. క్లియర్? సో ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఈవీ ప్రొడక్షన్స్ వల్ల కాపర్ కన్సంప్షన్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. అండ్ కాపర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? విచ్ కంట్రీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ కాపర్? US,
యూఎస్ నుంచి చైనా నుంచి మళ్ళీ కాపర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. నవ్ యూ సీ హౌ దిస్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియా. How this is impacting India? Copper valla and copper production takku undadam valla what effects India is coming. See, EV, India is promoting for EV for its global for its climate emantaru reduction. Okay, climate change reductions kosam India EV ni promote chestundi. Kani ikkada oka like a negative thing is also there. Now how it is impacting India? How EV production is impacting India is my question. More imports. ప్రతిదీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి, సారీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? సో వీఆర్ బికమింగ్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కంట్రీస్. ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఎర్రర్ కన్నా ఎక్కువ మెటల్ ఎర్రర్ అనేది కనిపిస్తుంది అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఓవరాల్ ఆర్టికల్ అయితే అది. కాకపోతే వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో హియర్ ఇస్ కాపర్ కాంబినేషన్స్. అట్లీస్ట్ మేబీ అడుగుతాడేమో అని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ దిస్ కాంబినేషన్స్. సో కాపర్ ప్లస్ టిన్ ఇస్ బ్రాన్స్, కాపర్ ప్లస్ జింక్ ఇస్ బ్రాస్, కాపర్ ప్లస్ అల్యూమినియం డ్యూరేలియం, కాపర్ ప్లస్ నికెల్ మారల్ మెటల్ అనేది ఏదో ఫామ్ అవుతుంది, దట్ వన్. అండ్ స్టీల్ కన్సంప్షన్, స్టీల్ చేయడానికి కూడా కాపర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రిపరేషన్ లో ఐరన్, నికెల్, కాపర్, క్రోమైట్ ఇస్ దర్ and some other alloys, but whatever, copper is used for formation of the steel. And geography perspective lo adgali anukunte, you tell where copper mines are there in India. Rajasthan. And one more thing, which state is producing more copper? Rajasthan. Next, Rajasthan, జార్ఖండ్ కాదు, మధ్యప్రదేశ్. మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత జార్ఖండ్ రీజియన్. అడిగితే ఇలా ఒకవేళ అడగొచ్చు, లేకపోతే సింపుల్ స్టేట్మెంట్ గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్రొడక్షన్ లో కాపర్ యూజ్ అవుతుందా అని అడుగుతాడు, లేదా ఏ స్టేట్స్ గురించి అయినా అడుగుతాడు, ఆర్ ఎల్స్ కాపర్ మైన్స్ ఎక్కడున్నవి అని చెప్పేసి. ఒక్కసారి సో రాజస్థాన్ లో కేత్రి సింగానా బెల్ట్ దగ్గర యూ కెన్ ఫైండ్ యర్ కాపర్ మైన్స్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ లో మల్కంజ్ రీజియన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఓపెన్ పిట్ కాపర్ మైనింగ్ రీజియన్. అండ్ తర్వాత జార్ఖండ్ రీజియన్ లో సింగ్బమ్ బెల్ట్. అండ్ ఈవెన్ కేరళ సైడ్ కూడా, సారీ నాట్ కేరళ సైడ్, తమిళనాడు సైడ్ క్యూటికాన్ సైడ్ కూడా కాపర్ మైన్స్ ఉంటాయి. క్లియర్? రిమెంబర్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఆర్టికల్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్స్ లో ఈవీ ప్రొడక్షన్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇండియాకి అని అన్నప్పుడు, ఫర్ సపోజ్ క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ అని అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దర్ డిసడ్వాంటేజెస్ లో ఒక లైన్ లాగా కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే మళ్ళీ ఎన్హాన్సింగ్ చైనా ఇండియా యూత్ టైస్. ఈరోజు పేపర్ అంతా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పైన నడుస్తూ ఉంది, కానీ అది ఏది ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవ్వదు. అవుతుందా అంటే అవుతుంది. కొన్ని పాయింట్స్, కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్, కొన్ని నార్మల్గా యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎడిటోరియల్ టెల్లింగ్ ఇస్ ఎన్హాన్సింగ్ చైనా ఇండియా యూత్ టైస్. I don't know whether I can say this or not. You see the Indian youth nowadays, అసలు దేనిపైన సీరియస్నెస్ లేదు. And he has compared with Gen Z and Gen Alpha. Who are Gen Z and Gen Alpha? నాకు తెలిసి మొన్న ఏదో చేశారు, some protests have been done by Gen Z Indians. I don't remember which state or which place. See the type of Gen Z protests that happened in Nepal and see the protests that happened in the India. What the world told is that towards it they have copied the Nepal, but nothing has happened అని చెప్పేసి. And see the youth of India. How did youth of India became? Now we are also youth only, no?
Now you tell what exactly youth of India is doing. ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ ఉన్న కంట్రీస్ తీసుకుంటే వన్ ఇస్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఇస్ చైనా. అవునా కదా? వరల్డ్ పాపులేషన్ లో ఎక్కువ ఉంది ఇండియా అండ్ చైనా. నౌ వాట్ ద చైనాస్ యూత్ ఇస్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ద ఇండియాస్ యూత్ ఇస్ డూయింగ్? చెప్పండి. లాస్ట్ టైం ఏమో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది యూత్ పార్లమెంట్ అని చెప్పేసి. ఈసారి ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది ఎన్హాన్సింగ్ చైనా ఇండియా యూత్ టైస్. Now this is related to society, definitely. Okay, youth population గురించి అడ్రస్ చేయాలి అనుకుంటే what are the advantages and what are the disadvantages? అసలు ఇండియన్ యూత్ చైనా యూత్ నుంచి నేర్చుకునేది ఉంటుంది, కానీ ఏం నేర్చుకోవాలి? లెట్స్ హ్యావ్ అ స్మాల్ ఏమంటారు డిస్కషన్. చెప్పండి. Now first you say what Indian youth is lagging. Discipline. నీకేది లాగైందో చెప్పమన్నట్లే. ఓకే, డిసిప్లిన్, కన్సిస్టెన్సీ, ఇంకా స్కిల్స్. నో వేర్ ఇస్ అసలు ఇండియన్ యూత్ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూట్యూబ్, షార్ట్స్, సోషల్ మీడియా. ఎవరో ఏదో ఒక చేస్తారు, దానికి రియాక్షనరీ వీడియోస్ అని చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకా అవి వైరల్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ రిలీజ్ అయితే థియేటర్స్ ముందే ఉంటాము, కట్టుకుంటాము. వెరీ గుడ్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కదా, లేదా? నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద ఇండియన్ యూత్, ఇండియన్ జాబ్స్ అయినా సరే ఫస్ట్ జాబ్లెస్ గ్రోత్ అనేది నడుస్తుంది ఇండియాలో. ఓకే, దానివల్ల అయినా సరే కొత్తగా ఆరెంజ్ ఎకానమీ అని వచ్చింది. Did you listen orange economy? ఇందాకేమన్నా చెప్పు. No, not gig economy. Orange economy. What is orange economy? వినలేదా టర్మ్ అసలు? ఆరెంజ్ ఎకానమీ ఏంటి అంటే క్రియేటివ్ ఎకానమీ. సో మన ఇండియన్స్ కోసమే కనిపెట్టారు ఆ టర్మ్, వేర్ ద పాపులేషన్ ఇస్ ఎర్నింగ్ మనీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ క్రియేటివ్ ఐటమ్స్ అన్నట్టు. లైక్ డాన్స్ కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, దట్ ఈస్ క్రియేటివ్. క్రియేటివ్నెస్ ఇస్ గివింగ్ యూ మనీ. దట్ ఈస్ ఆరెంజ్ ఎకానమీ, వేర్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఆరెంజ్ ఎకానమీ ఎక్కువైపోతుంది. సోషల్ మీడియా, అంతేనా? నిజంగా ఇఫ్ యూ సీ నాకు అనిపించింది అందరు యూత్ ఇక్కడే ఉన్నారా, ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో ఈవెన్. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామ్స్లో కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఎవ్రీవన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు సోషల్ మీడియా అంటావు, అంతేనా? ఇంకా సరే, వాట్ ఇండియన్ డిబేట్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతున్నవి, అవసరం లేని డిబేట్స్. ఓకే, అవును. సరే, నౌ వాట్ ద యూత్ కెన్ డూ? ఏం చేయలేమా? మన జనరేషనే కదా, ఫ్యూచర్ జనరేషన్ స్పాయిలింగ్. నో, now if you see the kids are also addicted to the phones. Now whose responsibility is that? And see, there was a reel అనుకుంటా, నేను చూసాను ప్రాపర్గా. చైనాస్ చిల్డ్రన్స్ గురించి చూపించారు ఆ వీడియోలో, వేర్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ రోబోటిక్ స్కిల్స్, హౌ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆర్ హౌ టు మేడ్ రోబోట్స్. బట్ సీ ఇండియా, వేర్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ స్టాండింగ్. అండ్ యూనో, చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ కూడా ఇండియాలోనే ఎక్కువ ఉంది. See, as children are tomorrow's generation, tomorrow's future, child trafficking, you can address those problems in your papers. And the not, అంటే ప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడో 5th class లో 5 years ఏజ్ లో నేర్చుకోవాల్సింది టుడే ద కిడ్స్ ఆర్ లెర్నింగ్ ఎట్ 7 years of age. You may consider it as difference of 2 years. అయినా సరే the productivity and the learning skills, the learning ability of children is missing somewhere. Clear? So child issue is very much important for UPSC again. Clear? So you have to address these problems and write. So ఇవే ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కనిపించాయి, అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంటర్నేషనల్గా ఏం జరుగుతుంది, గ్లోబల్ పాలిటిక్స్లో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి.
బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, అది ఏంటి అంటే గవర్నర్స్ ఇష్యూ. గవర్నర్స్ ఇష్యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. అదొకటి. కాపర్ గురించి ఒకసారి చూసుకోండి, కాపర్ మైన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ కాపర్ మైన్స్, అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. జాగ్రఫీలో అడగాలి అనుకుంటే మెటల్స్, మినరల్స్ గురించి అడుగుతాడు. క్లియర్? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకోటి స్పేస్ ఇండస్ట్రీ గురించి ఇచ్చాడు. హౌ రీయూజబిలిటీ కెన్ లీడ్ టు సస్టైనబుల్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ యాక్సెస్ టు ది స్పేస్ అని చెప్పేసి. బట్ స్పేస్ ఎక్స్ గురించి సంథింగ్ అదంతా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐ డోంట్ అడ్రస్ ద ఇష్యూ. ఒక్కసారి చదవండి, ఈజీ టు అండర్స్టాండింగ్ అయితే అనిపించింది. దట్స్ వై లెఫ్ట్ ద ఆర్టికల్. అంటే యూజ్ చేసిన రాకెట్స్ ని రీయూజ్ ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. క్లియర్? అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఓంకార్ని చూస్తున్నా. సో వన్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ ద అంటే ఏ ఇయర్లో అటెంప్ట్ ఇచ్చినా సరే న్యూస్ పేపర్ లెర్నింగ్ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ ఇన్ ఇయర్ పార్ట్. బికాస్ డైరెక్ట్లీ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ చాలా వరకు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పికప్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్స్. క్లియర్? అది రోజే చదివితే కానీ తెలియదు మనకి. ఇఫ్ యూ సెట్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ, బేసికల్లీ ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా, they ask you 10 problems to discuss what is happening in India. I think I'm an interviewer. Tell the 10 problems exactly what is happening in India. Jobless growth, indake discuss chesindi. Next. Okay. Religious things. Next. అర్థం కాల. అది కూడా మళ్ళీ జాబ్లెస్ గ్రోత్ లోనే కన్సిడర్ చేద్దాం. Okay. Aging population. Yeah. Wait, let me count. First one. Jobless growth. See, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మళ్ళీ. జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్. నెక్స్ట్. ఏజింగ్ పాపులేషన్. నెక్స్ట్. యూత్ లో స్కిల్ తగ్గిపోతుంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ లాగింగ్ ఇన్ యూత్. నెక్స్ట్. Drug trafficking, child trafficking. Okay, women related problems. Next. Pollution related problems. Mana Noida lo alane kada chanipoyaru. With respect to pollution, everything was fog. Fog climate lo he has come out, fog weather lo he has come out, and it caused his death. And simple ga evaru arrest chesaru telusa ee roju? Did you see the paper? Who has been arrested? The company's owner has been arrested. కంపెనీ సీఈఓకి పొల్యూషన్కి అతను చనిపోవడానికి అసలు ఎక్కడైనా సంబంధం ఉందా? యు సీ హౌ పోలీస్ ఇస్ టెల్లింగ్ హీ హాస్ కాల్డ్ టు ది పోలీస్. పోలీస్ డెంట్ హెల్ప్ హిమ్. చెయ్యకపోగా దే అరెస్టెడ్ కంపెనీ సీఈఓ. ద నెక్స్ట్ 8 problems, 7 problems అయిపోయినాయి. ఇంకా 3. డిజిటల్ డివిడెంట్, జెండర్ డివిడెంట్, ఇంకా infrastructure issues. Can I also tell fertility issues? Fertility rate అనేది తగ్గిపోతుంది. Can I address this all problems? So ఇలా రోజు చదివితే నాకు 10 ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయగలుగుతున్నాము. వీటికి ఛాలెంజెస్, వే ఫార్వర్డ్స్ ఇవన్నీ దొరికేది పేపర్లోనే. డైలీ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఆర్టికల్స్, అట్లీస్ట్ రీడ్ ఆర్టికల్స్. ఎడిటోరియల్స్ చదివితే ఎడిటోరియల్స్ నుంచి పికప్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా విచ్ ఎవర్ అటెంప్ట్ యూఆర్ గివింగ్ దిస్ ఇయర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ డజంట్ మ్యాటర్. సో దట్ ఈస్ ది ఏమంటారు పవర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్. ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇట్, ఎగ్జామ్ విల్ లీవ్ యూ. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ఒక్క ఫార్ములా చెప్తాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, టేక్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ లీవ్ ఇట్. న్యూస్ పేపర్ plus your previous year question papers will make you a new paper for UPSC. Okay, newspaper lo vache articles combined with your previous year question articles will definitely make you a new paper of your UPSC. If you read them both, definitely you'll crack the exam.
ఓకే, మీ ఇయర్స్ వేస్ట్ చేసుకోకుండా త్వరగా అయిపోవాలి ఎగ్జామ్ అని అనుకుంటే మాత్రం డూ దిస్ థింగ్స్ రిగరస్లీ ఎవ్రీడే. క్లియర్? చేస్తావు ఓంకార్? నిజంగానా? ఓకే, సో సైన్స్ సార్ వస్తారు, వినయ్ సార్. ద ఎజెండా ఏంటి అంటే, సార్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్స్ ఎలా రాయాలో చెప్పలేదు కదా. సో GS3లో ఇఫ్ యూ సీ ఎకానమీ, ఎన్వైర్న్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వదిలేస్తే మిగతా అన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఎకానమీ దే ఆర్ వెరీ టఫ్ టు రైట్. బేసిక్గా GSCలో మీరు మార్క్స్ చూసుకున్నా సరే GSCలో తక్కువ వస్తావు అందరికి. వేర్ యూ కెన్ కంపెన్సేట్ ఇన్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, పాలిటీ ఐఆర్లో రాయొచ్చులే కానీ, బట్ ఎకానమీ కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ కూడా అర్థం కావు. సో అందుకని ప్లాన్ సెషన్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే.